Hello people, hope you are doing great. This is second day at Munnar. Yesterday we were exploring two trails and today we are going to explore two other trails. So the part 1 video I'll tag it here on the top right. Please do visit for part 1. Just for the information, Munnar had 4 different routes to explore. So yesterday we explored Madurai route and Munnar internal route, and today we are exploring Udumalpet route and Kochi route. Come on, let's go. ಸೊ ಇದು ಉಡುಮಲ್ಪೇಟ್ ರೂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕನನ್ ದೇವನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಕನನ್ ದೇವನ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಮಾರ್ವಲಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬ್ ವಿ ಸಾ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್. So this is Eravikulam National Park. This is one of the most attractive place here towards Udumalpet route. But here the entry fees is 450 rupees per person. But it is not that worthy for youth people to enjoy. It's more like a picnic spot. If you are with your family, then it is the best spot to explore. But since we are not in that zone, we didn't go here. Localites were also saying the same, so we didn't go. Adike we are now going to explore towards Kochi route. Illu ಅಷ್ಟೇ there are a lot of vehicles because it's kind of main route to Munnar alwa from Kochi. Wow, tea estates ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Here we have a few waterfalls to explore. Let's see them. This is Attukal waterfall. Very narrow roads ಇಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು. 2 ಕಾರ್ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೋ ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. Now heading to Ripple Falls. Here you'll have to purchase ticket for entry. This is a little away from the city but worth visiting. Here you can also get all the refreshers, juice, chips ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. No need to worry. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕೈಗಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಅಂಥ ವೈಬ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಲೈಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಸು ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀಪ್ ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ jeep ride from here inside the jungle. This is the largest zip line in India, Eagles flight anta. So it's close to 1.8 kilometers long. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು. ಜಸ್ಟ್ 3K per ರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೇ ವೈಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಸಾ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಚೂನ್ಯಮಕ್ಕಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೆಡ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಥಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಡ್ರೈವ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಹಂಗಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಪಲ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದೇ ಚೂನ್ಯಮಕ್ಕಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್.
This was all about Munnar, guys. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, we need 4 days at least to visit Munnar, 1 day per each route. But plan at least for 3 days if you are coming to Munnar. Hope you guys like Munnar. I really enjoyed it. See you guys in another video. Until then, thank you. Bye bye.